In the heart of nature and overlooking the East Sea in Gangwon lies this amazing complex called the Hassla Art World, a unique outdoor theme park which was created by some of the most creative minds. Even the park's name, Haslla, has a very interesting background. 하슬라는 강릉의 옛 이름이에요. 그러니까 천년 전 이름입니다. 그래서 그 이름을 재발굴했습니다. 저희가 사실 하슬라를 사용하기 전까지는 강릉 사람들에게 잊혀져 가는 옛날 이름입니다. So what can you do at this park? Well, you can go sightseeing outdoors around the park to see the carefully placed art pieces, which covers 61 acres of themed gardens. Scattered throughout the park are stone sculptures and abstract works, some of which you might already be very familiar with, which attract both locals and tourists alike. 서울 쪽, 도시 쪽의 사람들이 상당히 방문을 이곳에서 많이 하고, 그리고 외국 사람도 상당히 많이 방문을 합니다. 그런데 이제 제일 좋아하는 것은 자연과 예술과 사람이 어울려진 그런 어떤 공간을 가장 좋아하는 것 같습니다. 많은 사람이 이곳을 좋아하고 사랑하기를 바랍니다. So, if you're in Gangneung or planning to attend the 2018 Winter Olympics and Paralympics in Pyeongchang, then this is for sure another must-visit place. If you plan on staying a couple days, be sure to check out the hotel and restaurant here as well.